Hi, baga nagaan dhuftan. Kun Introduction to Economics for Fresh Student kan jiru miid egzaamii isaadha. Yuunivarsiitiilee adda addaa irraa kan walitti corame barattoota fireeshitiif kan qophaa'ee bara kana dura qophaa'ee turedha. Kanaaf asirraa waan waa hubattan jee waan yaadeef gaafilee kana isinii hojjechuudhaaf qabadhee dhiyaadheera. Isin immoo irraa fayyadamaa, itti dhiyaadhaa. Irraa fayyadamaan immoo afeerraa kiyya. Gaafiin har'a viidiyoo kana keessatti wanti ilaallu tiyoorii isaa qofa. Maaliif bira daddarbitan jinaa yaa'u haala tokko viidiyoo gizee waraabnu akka nu mijeessuuf jecha piraktikaal egzaampilii isaadha. Kophatti booddee keessa deemee piraktikaal shalagii workaawutiidha. Workaawutii barbaadu bifa workaawutiitiin isiniif dhiyeessa. Garuu as keessatti viidiyoo kana keessatti wanti ilaallu tiyoorii isaanii qofa. Viidiyooleen kana dura isiniif gadhiise kan wal qabatu gaafilee wal qabate jee yaadu. Akkasumatti illee isin fayyada jee kan yaadu gaafilee tokko waan hin argaddeef gaafii kana irraa isin wajjin ilaaluudhaaf yookaan isiniif hojjechuudhaaf qabadhee dhiyaadheera. Irraa fayyadama. Boleen keessan kan hin argitaniif sheer godhaa. Akkasumatti illee koomentii irra nu barreessaa. Koomentii irratti yaada bareedaa nu ergaa jirtanii baay'een isin galatoomfadha hunduma keessanuu. Akkas jechaa keeltiiwiin chaanaalii keessanidha. Irraa fayyadamaa. Nus fayyada isiniin jecha yaa koomentii nu barreessaa. Sabiskiraayib warreen godhin immoo daraa sabiskiraayib godhaa. Koomentii illee nu barreessaa. Laayikii fi sheeriin immoo akkasumatti illee isiniin kaffalchiisu waan ta'eef waan isin kaffalchiisu hin qabu waan ta'eef osoo itti buutanii bira darbitanii bareedaadha isiniin jecha. Mee imala keenya kan har'a gaafii kana keessatti yookaan viidiyoo kana keessatti gaafilee ilaallu itti fufnu. Tokkoffaratti maal jedha? The choice of proportion of labor in the capital and the technology used to produce a commodity refers to question of A. What to produce, B. For whom to produce, C. How to produce, D. Where to produce, E. B and D. Gaafiin kun gaafii boqonnaa tokkooti. Basic economic question gaafii wantoota jedhamanii jiranii. Isaanis sadii jira. Sadii qabanii basic economic question sadii jechuudha. What to produce kan jedhudha. What to produce jechuun it is problem of resource allocation jennee jirra. Viidiyoo darbee keessatti akka olii ilaalle ni yaadadha. What to produce kun it is central problem of resource allocation jechuudha. Kanaafuu deebiin isaadha. Isa kanan ta'u. B'n for whom to produce. This is also a problem of resource distribution jechuudha. Distribution irratti eenyuuf oomishamuu akka qabudha. Inni kunillee deebii isaan kanaan ta'u. C. How to produce akkamitti immoo akka oomishamuu qabu. Labor intensive fi capital intensive jennee akka walii ilaallee ni yaadattan jeetii yaada. D'n where to produce eessatti immoo akka oomishamuu qabu wanti sun. E'n B and D. Kanaafuu deebii isaadhaa maal ta'a? C taate how to produce jechuun it is a problem of choosing given alternative or techniques jechuudha. Tekniikoota nu kennaman keessaa labor intensive fi capital intensive isaaniidha. Akkamitti akka adda baasuudha kan jedhudha. Lammaffaan isaadha. Kanaafuu deebiin isaadhaa C ta'a jechuudha tokkoffaani. Lammaffaan which one of the following is true about circular flow of economic activity? Akka dhiifamaa akka carraa ta'e dhiifamaa nu isin gaafachaa. Circular flow isaadhaa paartii 5 isaadhaa osoo isin hin dhiyeessin chapter 2 eegalee. Garuu mee waan salphaadha waan ta'eef ni hubattan jee waan hin yaadiin bira darbee. Which one of the following is true about circular flow of economic activity? A. Household buys goods and service in product market. B. Household incur expenditures in the factor market. C. Firms represent demand side in factor market. D, A and C are answer. E none of the above. Circular flow jechuun maal jechuudha jalqaba irratti konseptiin isaa ijoon jechuudha. Kana jechuun circular flow jechuun chaaptarii waan gara dhumaa kana jira. As keessatti
decision making unity jira. Decision maker unity warra jennuun household, firm and government jennee bika sadii qooduu dandeenya. Household jechuun uummata fayyadamu jechuudha yookaan hawaasa bal'aa jechuudha yookaan maatiin hawaasa keessa jiraatan hawaasa warra fayyadamtoota akka konsuumariidha yookaan kastamariitti ilaaluu dandeessanii. Firm jechuun immoo warra waa oomishanii yookaan for economic resources gara goodii fi serviisiitti warri jijjiiranii waan san produce godhan jechuudha. Governmentii yaa'u governmentiidhaan beektanii. Kanaafuu isaan kanaaf kamtu tiruudhaa jennu gaafata. Household buy goods and services in product market. Marketiin as keessa lamaa jira. Product marketii fi factor marketii jedhanii marketii lamaa jira. Product market jechuun kan finished goodiin itti gurguramu jechuudha. Bakka finished goodiin itti gurguramu jechuudha. Kanaafuu household buy goods and services in product market. This is true about circular flow. B. Household incur expenditure in factor market. Factor market kana jechuun bakka economic resources sun itti gurguramu jechuudha. Yookaan meeshaaleen dheedhiin itti gurguramu magaalaa meeshaan dheedhiin itti gurguramtu jechuudha. Product market jechuun bakka meeshaan irraa dhume itti gurguramudha. Garuu factor market jechuun immoo bakka meeshaan dheedhiin yookaan raw material itti gurguramu jechuudha. Marketii raw material jechuudha. Kanaafuu household incur expenditure in the market factor kun soba. Maaliif household incur expenditure miti they get revenue dha jechuudha. Asitti hoggaa waa bitan expenditure gaafataman incurred kan ta'an gaafa waa bitan jechuudha. Kanaafuu gaafa immoo factor market keessatti isaan gurguratan malee hin bitan. Kanaafuu biin sirrii miti jechuudha. Deebiin isaadha. Deebiin hin ta'u jechuudha kun biin deebiin ta'u. C. Firms represent demand side in factor market. This is true. Firms jechuun warri waa bitu sun warri waa oomishu sun magaalaa meeshaa dheedhii keessatti isaan akka bakka demand bu'uu danda'ani. This is also true. A is true, B is false, C is true. D, A and C are answer. The answer is the correct answer is D taati jechuudha. Deebiin isaadha. Gaaffii sadaffaan akkas jetti. Production possibility for interest is downward sloping and concave to the origin. This implies A. Concept of choice and scarcity. B. Opportunity cost of given commodity increases. C. There is specialization in inputs. D. All of the above. E. A and the B are answer. Amma gaa production possibility for interest kan jenneen kun akkuma viidiyoo darbe keessatti viidiyoo paartii jalqabaa lammaffaa na fakkaate achi keessatti laallee turre production possibility for interest yookaan production possibility kan kana inni it is downward sloping in the concave to the origin jechuudha. Sababni isaadha sababoota gurguddoo sadii jira. Tokkoffaan sababa concept choicein jiruuf jechuudha. Namni tokko gizee waa filate choiceidha kana yoon dhiise komsa bandiilii kana yoon dhiise katti aanuun filadha kana yoon dhiise immoo kanaan filadha jee waan choicii godhuuf inni itti aanu immoo choiciin sunu sababa scarcity dhufe jechuudha. Inni itti aanu immoo sababni inni ijoon downward sloping and concave to origin itti opportunity cost law of opportunity cost as we give up another goods we get more and more of the another goods kan jechuun law of opportunity cost is at that time opportunity cost that we give up to get another more another goods is increase one to jechuudha. Kanaafuu deebisaadha. E, A and B are answer kayyoo kana taate jechuudha. Gaafiin afuraffaan immoo capitalistic system is characterized by A. Price mechanism and the existence of negative externalities. B. Coexistence of state and the private property ownership. C. Income redistribution by government. D. Balanced economic growth. E. Nanja. Capitalist economic system into one is characterized taatuun price mechanism jira existence of negative externality qaban jechuudha. Coexistence of state and the private ownership kaje false dha kun sirrii miti. Income redistribution by government inillee command dha kun lammanu kan command jechuudha. BVCnis balanced economic growth illee akkasumatti illee kan maaliti kan command economic isaan kun saden kan command economic system it. Kanaafuu capitalist system is characterized by price mechanism and existence of negative externalities. The answer is A taati jechuudha. Inni itti aanu immoo shanaffaan maal jetti? Decrease in input price and advancement of technology will decrease in input price and advancement of technology. A. Will shift the demand curve inward. B. Will shift the supply curve to right. C.
will shift supply curve to left. D will shift the demand curve outward. Amma asitti waan hubachuu qabdan jalqaba input price of input fi technology it is determinant of supply dha jechuudha. Kanaafuu determinant of demand miti. Kanaafuu waan isaan irratti dhiibbaa godhan maal irratti? Supply irratti. Kanaafi inni kun lamaan maal ta'a? Keessaa reject goonaa jechuudha. Isaan kana lamaan ni baasna akka waa'ee demand yaasoo kana. Garuu amma wanti nuti maalitti focus godhuu qabnu maali? Will shift supply curve to the right and C will shift the supply curve with to the left kan jiru kana filannoo kana lamaan keessa jira jechuudha deebiin isaaniidha. Amma filannoo kana lamaan keessa inputiin kun gaafa decrease ta'e namni hedduu ni oomishama hedduutu oomishamaa jechuudha. Gaafa akkasumatti illee akkaalitti oomishamni waan sun itti oomishamu advancement of technology gaafa jiraate maaltu ta'a? Supply ni baay'ata jechuudha. As supply increase jechuun immoo gaafa supply increase ta'e it is will shift the supply curve to the right kan jiru kana taati jechuudha. The correct answer is B taati jechuudha. Shanaffaan B taati jechuudha. Inni itti aanu immoo asitti yoo nu mul'ate mijaffaa kana illee ilaalla. Jaffaan immoo maal jaa? If X is normal goods, and the average of the consumer commodity X increase, what will happen to the equilibrium price and the quantity of X? The other thing is being constant or ceteris paribus. Yeah. A, equilibrium price increase while quantity decrease. B, both equilibrium price and the quantity increase. C, the equilibrium price decrease while quantity increase. D, both equilibrium price and equilibrium quantity are decrease. E, none of the above. Maal jiyasitti? If X is normal good and the average income of the consumer of commodity X is increase. Amma normal goodidha. Availability in X dha kun gaafa increase godhe maaltu equilibrium price fi equilibrium quantity X kanarratti maaltu maal ta'a je. Normal goodii eegate X kun normal goodii eegate maal goona? X kun increase ta'e. Increase gaafa goonu X kun gaafa increase godhu maal ta'a? Equilibrium price increase while quantity decrease. Both equilibrium price and the quantity increase. Equilibrium price decrease while quantity increase. Both equilibrium quantity price and the quantity decrease. Amma deebiin isaadha maal ta'a? Normal goodidha wantichi kuni. Normal goodidha. Garuu maal godhe isaan lachuutu normal goodidha. Average consumer commodity X increase je. Kanaafu both equilibrium price and quantity increase godha jechuudha. Wanti effect inni irratti equilibrium keenya irra fiduu danda'e. Yaa akkasii qabatanii torbaffaan immoo reason for difference in price elasticity of demand is reasons for difference in price elasticity of demand is A, nature of good, B, availability of substitutes, C, adjustment of time, D, all of the above, E, A and B. Ammas reason for difference in elasticity of demand kana jechuun sababii maaliitiif price elasticity sun inelastic, perfectly inelastic, perfectly elastic, unitary elastic waan jenne tokko jira. Viidiyoolee boqonnaa lama keessatti hojjenne san keessatti hin argitan jeeyyaadha. Isaan sun maaliif kas ta'uudhaan tokkoffaan nature of goodidha. Tistiru availability of substitute. If there is availability, there is can be difference in la price elasticity dha. Adjustment time adjustment is gaafa long term keessatti wantoonni darbanishamu ta'ani. Kanaafuu deebiin isaanii maal ta'ani? D ta'anii jechuudha. Deebiin isaanii gabaabamattu the answer is D taati jechuudha. Yaa gaafii saddeettaffaan isaa if economy moves from producing 10 metric tons of wheat and 4 metric tons of maize to producing 7 metric tons of wheat and 5 metric tons of maize, then the opportunity cost of producing 1 more metric ton of maize is amma gaa formulaan asitti gabaabamattu isin qabattan lose over gain. Lose over gain jechuun kan give up akka goote san over waan harkatteessan jechuudha.
Kanaafuu asitti 10 irraa ka'ee gara 7 dhufe jechuudha. Laal, if an economy moves from producing 10 metric tons of weight and 4 metric tons of maize to producing 7 metric tons of weight and 5 metric tons of maize dha jee opportunity cost ni isaadha lose over gain jenne. Kanaafuu kan asitti lose ta'e amma 10 irraa gara 7 dhufe jechuudha. Meeqa give up godhee asitti immoo meeqa oomishe afur irraa ka'ee 5 maize kana metric ton of maize kana afur irraa ka'ee 5 oomishuudhaaf jalqaba afur irraa gara 5 guddisuudhaaf metric ton of maize kana afur irraa gara 5tti ol guddisuudhaaf jalqaba maal godhuu qaba? Metric ton of weight kana 10 irraa gara 7tti hir'isuu qaba jechuudha. 10 irraa gara 7tti gisee hir'ise. Kanaafuu meeqa give up godhee A 7 B 10 C 3 D 1 E 6 asir 10 hir'isuu 7 irra jalatti 5 hir'isuu 4 gisee goone meeqa arganna? 3 irra takka arganna. 3 irra takka hiruu takka jechuun 3uma. Kanaafuu correct answeriin isaadha. Maalidha? C taate jechuudha. Sababni isaadha maaliif isiniif fakkaate lose over gain dha jechuudha. Yeroo hunda opportunity costiin lose over gain dha jechuudha. Waan give up kan waan gadhiiste san irra jalatti waan harkatti jechuudhaati. Kanaafuu 3 irra takka jechuun 3uma taate jechuudha. The question number 9. One of the following is result in decrease in demand. Yeah, an increase in income if good is normal. B, decrease in price of complement of to the goods. C, an increase in price of substitute for good. D, an increase in number of buyers. E, none of the above. Maal jetti gaafini? One of the following result in decrease in demand. Decrease in demand. Kana jechuun maal jechuudha? Decrease in demand jechuun demand tokko decrease akka inni ta'uuf sababa kan ta'u kana lamaan gadi keessaa sababa kan ta'u kamidha jee gaabii nu gaafate. Kanaafuu an increase in income if good is normal. Kun immoo maal ta'a? Demandiin isaadha akka decrease godhuuf hin ta'u jechuudha. Gaafa income increase godhe if there is increase in income there is also increase in demand if the good is normal yoo ta'e. Gudiin keenya sun meeshaan nuti barbaannu sun meeshaan nuti waa'ee isaa haasofnu sun gaafa normal gudii ta'e income yoo increase godhe demandiinis akkasumatti illee increase godha jechuudha. Kanaafuu n deebiin ta'u biin immoo a decrease in price of complement to good. A decrease in price of complement to good. Kana jechuun ammaayis price of gaafa gartee meeshaan complementii jenne complementary good warree jennee jira. Fakkeenyaaf benziinii fi makiinaa akkasumatti illee sukkaaraa fi shaayii gaafa jennee jira. Amma fakkeenyaaf meeshaan pricing tokko yoo dabale demandii meeshaa isa biraadhaa immoo complementii gudiidhaa immoo maal ta'a? Decrease ta'a jechuudha. Kanaafuu decrease in pricing of complement to the good ka jedhu kunis deebiin ta'u jechuudha. Decrease in demandiidhaaf deebiin ta'u. Decrease gaafa complementii gudii gaafa ta'e pricing gaazii makiinaadhaa gaafa irratti demandiin petrooliidhaas niidhaa yookaan benziiniitis niidhaa jechuudha. Akkasumatti illee pricing sukkaariidhaa yoo hir'ate pricing sukkaraadhaa yookaan sukkaraadhaa yoo ni fi decrease ta'e complementii gudii kan shaayiidhaa immoo demandiin shaayiitis maal ta'a? Increase godha jechuudha. If there is a negative relationship between price of one good and demand of the another good jechuudha. Kanaafuu biinis deebiin ta'u. Sin an increase in price of substitute for good. An increase in price of substitute for good. Kana jechuun immoo maal jaa? An increase in price of substitute good. Price of substitute goodiin tokko gaafa increase godhe demandiin isa kaanitis maal godha? Increase godha jechuudha. Kanaafuu diin immoo an increase in number of buyers. Number of buyers kun yoo heddummaatan ni demand illee akkasumatti illee maal godhani ni dabalanii jechuudha. Kanaafuu deebiin isaadha maal ta'a? None of the above taate jechuudha. Isaan kun hundinuu increase in demandiidhaaf sababa ta'an jechuudha. Isaan kun hundinuu increase in demandiidhaaf sababa ta'an. Increase in income if good is normal jenne. Kanaaf incomeen keenya gaafa increase godhe demandiin decrease godhu yoo ni fi gartee normal gudii ta'e meeshichi keenya sun. Kanaafuu normal gudii dhawate in ta'u deebiin ta'u kunis deebiin ta'u biin deebiin ta'u decrease in price of commodity kan illee maal jechuudha? Gaafa gatiin makiinaadhaa hir'ate
piraayisiin benziinii maal ta'a? Gatiin konkolaataadhaa gaafa hir'ate diimaandiin maalidha? Namni baay'een konkolaataa waan bituuf diimaandiin maalidha? Diimaandiin benziilaatillee maal ta'a? Ni dabala jechuudha. Kanaafuu kunis deebiin ta'u an increase in price of substitute for goods. An increase in price of substitute for good. Amma fakkeenyaaf gatiin bunaa yoo dabale diimaandiin shaayituu dabalaa jechuudha. Kanaafuu inni kunis deebiin ta'u jechuudha. Diin immoo an increase in number of buyers. Kunis deebiin ta'u. Number of buyers gaafa dabalan diimaandiilleen akkasuma dabalaa jechuudha. Kanaafuu deebiin isaadha maal ta'a? Iitaati jechuudha. None of zabbaaf kan jiru taati. Keesii number 9 nanii taati jechuudha. Keesii number 10 the sacrifice when you choose one particular course of action is called a alternative. B opportunity cost. C consumer cost. D producer cost. E B and D ja. Sacrifice jechuun gaafa akkuma dubbanne san waan tokko argachuudhaaf waan ati give up gootu tokko yookaan waan ati dhabdu tokko jechuudha. Kanaafuu deebiisaadha opportunity cost taati jechuudha. B taati jechuudha. Keesii number 10 the answer correct answer is B jechuudha. Inni itti aanu immoo 11ffaan all of the following are feature of mixed economic system concept except all of the following are feature of mixed economic system except A instability, B economic welfare, C red tapeism, D economic planning, E C and D jetti. As keessatti mixed economic kan jenne kun isaan lachuurraa advantage isaan lachuu fudhate advantage capitalistii fi command fudhate. Kanaafuu instability and economic welfare jira jechuudha achi keessatti. Kanaafuu isaan lamaan kun deebiidha garuu except waan nun jeef red tapeism fi economic planning immoo kan command economic system ti. For that matter the correct answer is E dha jechuudha. Deebiin correct kan ta'e E dha jechuudha. Asitti deebii sirrii kate. Isa kana 12ffaan immoo maal jaa suppose the price of goods X increase if X and Y are substitute then the market for good we would expect ceteris paribus maal jaa suppose the price of good X increase gatiin X tokko gatiin meeshaa X jedhamee tokko yoo increase godhe garuu X fi Y kun meeshaa waliif bakka bu'uun kan substitute good yoo ta'an then the market for good Y an increase in both equilibrium price and the quantity, B a decrease in equilibrium price and an increase in equilibrium quantity, C an increase in equilibrium price and a decrease in equilibrium quantity, D decrease in both equilibrium price and quantity, E none of the above. Gaafiin tun immoo isin ibaluu qabdi ilaalama. Maal seetan suppose price of good X increase. Goodii pricing akka fakkeenyaaf meeshaan bunaa fi shaayii fudhadha. Bunaa fi shaayii X and Y ka jennu. X dhaan bunaa jennu. Y dhaan immoo shaayii jennu. Gaafa gatiin X dhaan buna jenne gaafa gatiin X kun dabale gaafa gatiin bunaa dabale magaalaan shaayiidhaa maal taati akkam taati maal taati jettee yaaddani maal taati isaan lamaan kun waliif bakka bu'uudha yookaan bunaa fi shaayiin yaa substitute goodii yoo jenne yaanne maal godha because of that increase in price of coffee there is increase in demand of tea jechuudha. There is increase in demand of tea jechuudha. For that matter maal goona marketii waa'ee kana keessatti increase in demand jira jechuu qabamumattummaa. Kanaafuu increase in both equilibrium price and equilibrium quantity. Kana jechuun maal jechuudha? Yaa marketii equilibrium keessatti demandiin increase goonaan equilibrium price fi quantitynis maal godhani increase godhan jechuudha. Itti deemna decrease in equilibrium price and increase in equilibrium quantity jaa inni kun illee deebiin ta'u maaliif waan nuti gaafatamne magaalaa gudii waa'ee keessatti jechuudha. Gudii waa'ee keessatti waan ta'eef gudii waa'ee keessatti immoo demandiin keenya increase godhee jira waan ta'eef sababii demandiin increase godhe if demand is increase both equilibrium price and equilibrium quantity is what increase taanii jechuudha. Kanaafuu kun deebiin ta'u C an increase in equilibrium price and decrease in equilibrium quantity kun illee deebiin ta'u maaliif isaan lachuu shift right waan godhaniif
deebii isaaniitiin ta'u D decrease in both equilibrium price and equilibrium quantity inni kunillee deebiin ta'u jechuudha. Kana jechuun E none of the above jaa deebiin sirriin isaadha maal ta'a E taate jechuudha. An increase in both equilibrium price and quantity kana taate jechuudha. Maaliif diimaandiin keenya gaafa increase godhe magaalaa takka keessatti maal ta'a equilibrium price fi equilibrium quantity keenyas increase godhanii in the case of constant supply curve keessatti jechuudha. Kudha tokko sadaffaan immoo in which instance will both equilibrium price and quantity rise when demand and the supply increase but the rise in demand exceed the rise in supply. Okay. B when demand and the supply increase but the rise in supply exceeds the rise in demand. C when the demand and the supply decline but decline in demand exceeds the decline in supply. D when demand and the supply decline but the decline in supply exceeds decline in demand. Kan jechuun in which instance will both equilibrium price and the quantity rise. Equilibrium price fi equilibrium quantity keenya kun rise kan ta'uu danda'an tokkoffaa irratti demandiin keenya increase yoo godhe jechuudha. Supply keenya constant ta'e garuu supplynis demandinis increase yoo godhan taate equilibrium price keenya decrease ta'uu danda'a. Yoo maal ta'e yoo supply keenya increase ta'uun the increase in supply, if the increase in supply is greater than the increase in demand, the equilibrium price will be what? Decrease ta'uu danda'a. Garuu when demand and the supply increase but the rise in demand exceeds the rise in supply. Kanaafuu deebiin isaadha. Deebiin sirriin isaadha maal ta'a? Isa kana ta'a jechuudha. Eetaati jechuudha deebiin isaa. Deebiin sirriin. Yaa akka walii galtee keenyatti piraktikaala ittiin buunu jennee jirra. Maaliif viidiyoo itti aanu keessatti akka isin daawwattaniin fedha. Viidiyoo itti aanu gaafii 14ffaa 15ffaa suuritti isinii qabadhee hin dhiyaadha. Akkuma kana waadaa isiniif galaa ture. Waadaa kiyya eegee kana qabadhee isiniif dhiyaachuu kiyya yaa ni yaadattan jeetiyyaadha. Kanaafuu piraktikaal kan ta'e viidiyoo biraa keessatti fiichariidhaan galle isinitti agarsiisuudhaaf karoora qabadhee naannoo akkas guyyaa tokko guyyaa lama booda isiniif gadhiise yaada. Gaafii 16ffaan free market involves A free provision of products by the state, B subsidizing of the product by government, C market force of supply and the demand, D all trade occurring via barter ja, E C and D ja. Free market involves market force of supply and the demand dha jechuudha. Maaliif subsidizing product by government kun tasuma hin jiru maal keessa free market keessa jechuudha. Free provision of product by state isaan kun illeen command keessa jira waan ta'eef keessatti argamanii kanaafuu all trade are occurring via barter wal harkaan meeshaadhaan jijjiiruu irratti jira. Kanaafuu inni kun sirrii miti. Market force of supply kanaan jechuudha waan inni involve godhu jechuudha. Siitaati jechuudha deebiin isaadhaati. 17ffaan immoo which of the following statement is incorrect jaa. Incorrect kan ta'e statementoota armaan gadii keessaa himoota armaan gadii keessaa incorrect kan jennu gaafate. Normal goods have positive income elasticity jaa. B inferior goods have negative income elasticity jaa. C leisure goods have high income elasticity of demand. D necessity goods must be also be inferior good. E none of the above ja. Kanaafuu necessity goods are must also inferior good kan deebiin sobna kan incorrect ta'e isa kana jechuudha. Necessity good waan ta'e qofaaf inferior good ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu the incorrect answer is D dha jechuudha. Inni itti aanu immoo gaafiin 23ffaan production possibility if point is outside production possibility for inters. A are inefficient and attainable. B are attainable but inefficient. C can be attainable through efficient utilization of existing resource in the technology. D are attainable are unattainable. E none of the unattainable jechuudha. Kana viidiyoo darbe keessatti exactly ilaallee jira. Out of production possibility karviyoote it is unattainable dha jechuudha. Kanaafuu deebiin isaadha D taati jechuudha. Which of the following which of the following is correct when perfectly elastic demand curve shift to up with no change in perfectly inelastic supply curve? Which one is correct when perfectly elastic demand curve shift to
up with no change perfectly in elastic supply of supply curve. Kana maal jechuudha? Demanding keenya elastic ta'e gaafa inni kun shift up gaafa godhe jechuudha. Gaafa increase godhe jechuudha. A, price increase and the quantity remain constant. B, both price and the quantity increase. C, price remain constant and the quantity increase. D, price increase, quantity decrease. E, none of the above. Amma gaa akkana jechuun inelastic jechuun constant jechuudha. It is constant jechuudha. It is constant jechuudha. Supply curve keenya sun maalidha? Constantidha. Perfectly inelastic waan ta'eef garuu asitti perfectly elastic yoodha. Maaltu demand curve. Kanaafuu both price and the quantity increase godhanii jechuudha. Kanaafuu deebiin isaadha maal ta'a? Biitaati jechuudha. 25ffaan immoo macroeconomic topics include A, impact of government regulation of automobiles market. B, nationwide employment. C, studying the factors influencing price and the quantity of automobiles. D, studying determination of wage and the production cost in software. Kana amma kana lama C fi D jechuun it is matter of MI jechuudha. Macroeconomics kan MI ti microeconomics ti kan microeconomics ti C fi D jechuudha. A fi B immoo kan macroeconomics ti impact of government regulation on automobile kana jechuun bakka waa'ee government dha the whole waan qo'atuuf inni kuni government regulation jechuun akka walii galatti waan qo'anneef jechuudha. Biin immoo nationwide employment waan jiru kanaafuu deebiin isaadha ta'a. Garuu asitti waan hubachuu qabdan impact of government regulation on automobile markets wanti jiru kun gaafa automobile marketii kana kophaatti baasee automobile marketiin kophaatti yoo kan ta'u taate single automobile market yoo ta'e maal goona it is MI ta'a. Garuu as automobile markets waan ta'eef D, E, A and B taati jechuudha deebiin isaadha. 26ffaan immoo factors of production includes all of the following except A, machine made in past years. B, money. C, any wheat field is not irrigated. D, entrepreneurship. E, renewable resource. Kana jechuun maal jechuudha? Machine made past years jechuun capitalidha. Money jechuun it is also capital. Any field of not irrigated jechuun landidha. Entrepreneurship is entrepreneurs. All are what? Factor of production yookaan economic resource jechuudha. Renewable resource kan jennuun immoo qabeenya haaromfamuu danda'an jechuudha. Kan jechuun scarce hin taane jechuudha. Kanaafuu factors of production miti renewable resource kun. Kanaafuu deebiin isaadha taati jechuudha 26ffaan. 27ffaan immoo suppose that price elasticity of demand for side up has been estimated at -2. Gaafii kana osoo practical exam ilaallee garuu bareedaadha. Isaaniis ilaalla garuu asitti isinumatti miidhan darba. Suppose the price elasticity of demand curve has been estimated. Elasticity -2 eegate if demand increased by 10%. If quantity demand increased by 10%, price must have changed by A, 5% lower, B, 5% higher, C, 10% lower, D, 10% higher. E cannot be determined. Asitti -2 is equals to jettaniin -2 is equals to 10 over x jettaniin jechuudha. -2 is equals to price elasticity of demand is equals to quantity of demand over percentage change in quantity of demand over percentage change of price waan ta'eef -2 is equals to 10 over P jennaani yookaan percentage jennaani. Kanaafuu cross baay'isne akkas qaxxaamuru gaafa baay'isne -2 P is equals to 10 jennaani. Over -2 over -2 gaafa goone maal ta'a? -5 ta'a jechuudha. -5 jechuun immoo maal ta'a? Demandiin keenya increase ta'e jennaan quantity demand there is maaltu jira? 5% lower jira jechuudha. Asitti 5% lower. Kanaaf deebiin isaadha maal taati? A taati jechuudha. 28ffaan immoo akkasitti the discovery of large new reserve of crude oil will shift the dash curve for gasoline leading to
dash equilibrium price. Kana jechuun maal jechuudha? Gaasoliiniin jechuudha. Gaasoliin new reserve of crude oil will shift. Kana jechuun raw material jira asitti jechuudha. Discovery of large new reserve of crude oil will shift dash curve for gasoline. Gasolinii fi crude oil jira. Kanaafuu raw materialiin keenya kun gaafa argame supply curve keenya kun maal ta'a? Shift ta'a jechuudha. Gaafa supply curve keenya kun shift ta'e sababa gartee raw materialiin kan biraadhaa argameef maal ta'a? Right ward shift ta'a godha jechuudha. Eenyu? Supply curve keenya. Then gaafa right ward maal godhe shift godhe equilibrium pricing keenya maal ta'a? Lower ta'a jechuudha. Kanaafuu deebiin isaadha C taati jechuudha. Inni itti aanu immoo 29 maal jetti? When society cannot produce all goods and services people wish to have, it is said that the economic experience A. Scarcity, B. Communism, C. Externality, D. Market failure, E. Inefficiency. Jaa kanaafuu gaafa gartii waan namni hundi fedhii namaa kana guutuu waan ulfaatuuf waan san oomishuun hin danda'amu. Kanaafuu scarcity taatee jechuudha deebiin isaadha. Scarcity isaa viidiyoolee darban keessatti ilaalaa turre maal jechuu akka ta'e. Inni itti aanu immoo when price of elasticity of demand is perfectly inelastic. When price elasticity of demand is perfectly inelastic. Price of demanding keenya elasticity keenya kun perfectly inelastic gaafate. The inelasticity is zero and the demand curve is vertical ja. Perfectly inelastic jennaan perfectly inelastic jechuun perfectly inelastic jechuun with constant quantity of demand jechuudha. Quantity demand jechuudha with different range of what price jechuudha. Perfectly inelastic jechuun bakka zero gaafate elasticity keenya zero dha. Demand curve keenya immoo vertically dha jaa. Elasticity zero demand curve is horizontal jaa. Horizontal jechuun with constant price different amount of quantity demand jechuudha. Kanaafuu kana deebiin hin ta'u jechuudha. Biin deebiin ta'u. The elasticity approach infinite and demand curve is vertical. Kunis infinite gaafate infinity gaafate demand curve keenya maal hin ta'u vertical hin ta'u horizontal ta'a jechuudha. The elasticity approach infinity and the curve is horizontal jaa. Kunilleen maali jaa perfectly inelastic waan ta'e kunis sirrii miti. None of the above jaa. Amma sila bikka kanatti jechuun when price elasticity of demand is perfectly elastic yaa silaan hin jee deebiin isaadha maal ta'a? D taati jechuudha. Garuu perfectly inelastic waan hin jeef the elasticity is zero and the demand curve is what? Vertically taati jechuudha. Waan hordoftaniif baay'ee galatooma. Kun keeltiyuubiidha. Share subscribe godhuu hin dagatiin. Yaada qabdan immoo komentii jala nu barreessaa isiniin jaa. Ani isin gargaaruudhaaf kutadhee jira. Practical example fi practical question kan ta'an immoo yeroo dhiyoo keessatti qabadhee isiniif hin dhiyaadha. Waan hordoftaniif baay'ee galatooma. Kanaaf inni walitti deebina nagaan naa tura. Turtii gaarii qabaadhaan immoo hawwii kiyya.